Итак, мне нужно немедленно пройти будет вот это вот. Зачем? Затем, чтобы мне стало доступно проходить не вас. Вот это вот. Побег с острова Рита. Я не буду записывать, как я буду проходить конченый Рита и всю дерьмозуму. Я буду записывать все части, связанные с Данслейфом, потому что это главный сюжет именно путешественника. Все остальное это так. Расширение лора мира о том, что это за мир, в котором находимся мы, путешественник. Эту хрень я прошла, эту тоже, миллион лет назад. И, к сожалению, за это не получила ни хрена. Вот это еще надо сделать, боже мой. Причем это довольно долго делается, но это надо сделать. Там примагемчики, там, в принципе, красота, доброта. Бебну не пройду. Мне нечем, ребят, мне нечем. Потому что у меня полный пиздец. У меня вот это вот все. Вот это все. Ни одного нормального персонажа нет. Вот от нее. Зачем она мне здесь, если у меня нет персонажей? Сколько отдается? Много. Так пойдет. Возвести я не могу, нужен пиростазис. То же самое касается Хейза. Нужен змей-руин. Не, ну допустим, жуков я сейчас могу насобрать и вот этого насобрать. И жуков смогу насобрать тупо вот с этого. 3. Мне не хватает как раз. Ну дальше-то что? Мне все равно придется разлом открывать. Так, ладно. Отправимся по душу Данслейфа. Ни одного удобного гидроаппликатора. Крио уж тоже нету. Ну, Диона это не аппликатор, это херня пока что. У нее максимум, что неплохо, это да, щит крепкий. В принципе. Откат у него, ну, есть небольшая дыра в откате, но пойдет. Потому что ее главное достоинство, что она еще и полечить ультой, правда, только может. Правда, только ультой, что не классно. Honorary knight. Is something the matter? A stranger with an eye patch. Let me think. He was wandering all over Mondstadt at first, which I found rather suspicious. I lost him pretty quickly. Still, I didn't think that this was such a huge matter that as long as Master Jean is here, there's nothing to fear from some suspicious, unusual... That might be true, but if it were up to Jean... That is true. But on the other hand, knowing that Master Jean may overreact to the... Anyways... Oh yeah, he was at Wagner's smithy for a while before I tried tailing him. You should go ask him. Сейчас будем выяснять, где засел Данслейф. Причем я собираюсь искажать его имя. What? You need something? Here, I remember him. He showed up a few days. Can't say I've heard of any of the materials he mentioned though. He then had a look at the weapons in my shop before leaving. I've heard that he can... If the Knights of the Guild want to get hold of him, that's the only place to be. The Angel Share? Anyway, let's go to the Angel Share. Чё мне в другую сторону? Да, совершенно другую. Да, планировку города я знаю в кавычках никак. What will it be? Grape juice or apple cider? Hey, Charles! Have you seen a book? That I have. He comes here every night. He even sometimes mixes his own drinks. I don't know anything else about him.
but from his selection. And what's Why, I just gave it to you. investigating everything is If you're looking for that gentleman, he ordered some new bottle of wine in advance. There's too many raucous patrons on the first floor, so... Сколько же всего надо сделать, чтобы просто его найти? Ah, welcome, sir. he's really here? Вы уверены, что это он? Ну, хотя по описанию, наверное, можно. Во-первых, не слейв, а слейв, раб. А дан на даун, нижний. Вот так буду издеваться над бедолагой. Ну как, погнали? Эй, мы только что сели. Ну, Wow, he's got no intention of paying us any mind, huh? A traveler, you say? Why? Well, that's his. So, guess we've broken. That little one beside you. That's not true, and you know it. It's indeed a good thing to have someone accompany you on your travel. My name's Dansleyfom. I suppose you have some business with me? Данслейф. Sure. Просто хорошо. So cold, just a minute before. But I will require advance payment. 500 mora and 3 answered questions. The 500 is a one-time fee, and we'll settle the questions in a moment. That's it. Well, now Paimon's got a really bad feeling. That kind of company. Ah, thank you. Now, as for my questions, I'd like you to answer them here and now. The answer to a question says nothing about right and wrong, only about differences in attitude. I only wish to know what your choices are. You need only... Question 1. The crisis Mondstadt faced was resolved by an alliance between yourself and that Animo Archon who calls himself Venti. I know everything that I should. Well, answer the question. Is that your answer? I see. Question number 2. Rex Lapis, who has defended Liyue Harbor for millennia on end, used his gnosis to lay down a contract to end all contracts, of which the stipulations are still unknown. Who do you think will defend Liyue Harbor in the future, now that they've lost their deity? So that's your answer? I see. Now for my final question. This world has people who gained visions, and those who did not. Which of the two do you think hold more importance in the eyes of the gods? Я бы хотела разные его реакции посмотреть, но, к сожалению, это невозможно. Ну, давайте выберем это. So, this is your answer then. It seems that you're different from her. Я добилась этого, потому что в последний раз, когда я это делала на Европе, наоборот, что мы похожи. I'll take that 500 mora. And now I also understand your... That said, I only take commissions related to the Abyss. Like you, I am currently on a journey. You intend to find your sibling. Ugh. Those creatures that serve the Abyss are the fangs. I have come to Mondstadt this time while on the trail of an Abyss head. An even more twisted abyssal being. One that commands the Abyss mages. Oh, that's right.
We haven't encountered the non-human abyss order. There's some reason, but it's possible that they may have been under order. Oh, that does sound pretty dangerous. Maybe they're looking for a better time to ambush. Uh-huh. That manor, it's just like hers. Well then, let's go see for ourselves, shall we? Let's meet up at the temple. Perhaps... Так. This abandoned temple does bear some marks of the abyss, the falcon of the west. Though it can soar in the wind, it ultimately does... Oh, it's nothing. У меня есть одна проблема. Там будет гидромаг бездны. Огонь против него не так хорош. А лед у меня только вот эта дрянь. Что делать? Не знаю. Придется страдать. Долго убивать его. А, пира еще будет. Ужас. Не знаю, что с этим делать. Тут нужен Крио, персонаж. А у меня вот эта пизда маленькая только. Значит, будем затыкивать все Мороксом. И ради этого я даже, пожалуй, в какой-то момент буду хавать еду. У меня вроде что-то даже есть. The scent of the abyss is getting stronger. It's not far now. I wonder what the abyss drums look like. Do they look something like the abyss mages? Let's head further in first. If we do see that creature, that'll spare me the explanation either way. Stabilize! Think you can bully me? Right. Да, это плохой отклик сервера. Solidify! Get them! Incinerate! Think you can bully me? Gather! Boom! Так, ну, хорошо, что тут вот это вот есть. Let's go!
Как вот от этой херни избавиться, когда у тебя мало кто есть? Непонятно. Благо их тут 3 было. Так, ну я не пойму. Больше нету сундучков, да? В общем, хорошо, что предусмотрели... А, не, вот же сундук, господи, прости. Печати Анема на дороге не валяются. Так, надеюсь, камера сейчас не будет мне показывать, куда мне надо двигаться. Я и так умею понимать, уже научили. Solidify. Look at you, Boomtail. Nice and spicy. Motion to compel. Incinerate. Stabilize. Еще очень маленькое восстановление. I will have order. Ой, наконец-то. Без щита он просто мусор. Отлично. Восстановили заодно энергию. Немножко. Just a few abyss mages? Seems like that herald might the abyss. It is chaos, and it is also destruction. That is why even the dragon of the east and the creatures of the abyss desire not. You seem to know a lot about the Abyss game. Well, we do I suppose that's as far as chit-chat goes. Judging by the traces I'm following, their next appearance, perhaps we may find our Abyss Herald that... Поэтому, кстати, много волчьих крюков. Прям намек. Дальше вы пойдете в Вольфендром. А там сейчас будем шляться просто очень много, без толку. Честно говоря, не люблю это делать. Вот поэтому я не очень-то и хотела начинать это задание легенд. Ну, это не задание легенд, тьфу, блин. Это задание с Данслейфом. Это очень душно немного. Мне первого раза хватило. Очень запутанная, ни о чем сюжетка для меня. Очень много противоречий как-то, в принципе. Противоречий самой концепции выражений о том, что является запретным для богов, и почему они пытаются пресекать, чтобы люди это не искали. Бесполезная, конечно, данная руда, но просто так можно ее пособирать. Да, вот эти вот костры сейчас придется искать от магов бездны.
Хорошо, ладно. Хватит собирать уже все, что видим. Lord of Wolvendom, great wolf king of the north, sharp of fang and keen of claw, and yet dwelling here only. No, nor does it know me. I only know these things because a previous traveling companion of mine once... All right, let's go see if that Abyss Herald has stopped by. Well, where do we begin? Indeed. See that? Floating above the flames? Knowing what I do of the Order's habits, they've probably left... Нужно ради сундучка вон тут народ прибить. В принципе. Ну, тут уже рядом эти. И там пиромаг, конечно же. Почему бы и нет? Нет! Сука, он успел, вы, бля, да хуй матери. Да коза там еще мешается, шлюханая. Так, давай, давай, откатывайся. Ой, давай вот так как-то. Все, наконец-то. Говно без щита, надо валить его срочно. Жалко, что тут нету воды какой-нибудь. Был бы пар. Все, все, сдохни уже, давай. Ну тебя нахер, костерок. Ладно, раз уж мне все равно в ту сторону, давайте уже тут прибьем все, что движется. Что-то еще живое есть, да? Где? А, вот тут это собачье говно живое. Давай, вот так? Ну ладно, меня это устраивает. Ты там умрешь уже или нет? Так. Такой непростой вопрос, как туда забраться. Да блин, залезай. Ну, чисто технически можно попробовать. Здесь получится. Если мы только не будем сползать по-идиотски. Вот из-за того, что у меня тупо нету нормального персонажа Гидра там и Крио, я не могу расправляться с вот этими магами нормально. Мне приходится долго очень трахать другими способами. Их щиты. Что тут, разве никого не будет, что ли? А, вот, слава богу, что-то есть, а то как-то грустно было бы. Ну, сначала подсосов можно убрать, чтобы не мешались. Потому что маг это для меня вообще никто. Потому что он для меня никто. Гори, гори, ясно, товарищ.
Так, ну мы типа все, мы типа все, можно идти к Данслейфу. Жаль, что с них лут не падает, это прям обидно. Обидно, обидно, обидно. Где мой лут? Не люблю, когда кто-то костры разводит. Давайте это потушим. Оно не тушится? Нет, тушится, все в порядке. Have you finished searching? I searched around these parts and found some signs myself, but they were left behind by abyss mages. It seems that even an abyss herald would not wish to make trouble. We should leave as well. If there's anything praiseworthy about that old wolf. But now we're out of leads. Are we going to have to give... No. There is one more. Let's get a move on then. I'll wait for you at... Сейчас по всем достопримечательностям Манштада нас сводят. Так, надоело, что это тут светится. Так. Это в основном брошенный аккаунт, поэтому смола здесь будет полная. И даже у меня 5 густянок есть. И даже тут куча народу вообще нетронутая. I've heard about what happened to you during Mondstadt's crisis. But I suppose that this place is more... In fact, if my memory serves, this ruin is the first time I laid eyes upon the ruins of old Mondstadt. The Dragon of the East... Huh? But Paimon remembers that the... Don't think too much about it. Do you remember the light actuators that once see... If the Abyss Order is interested in this location, let's go see what the situation is at those light actuators. Беготня туда-сюда. О, Гидра, отлично. Ну, почти. Lots of monsters gathered over there. С ними, конечно, лучше разбираться с помощью крио персонажей, но сойдет и так. Не, ну так сделаем для реакции. Ой, здрасте. Ой, здрасте. Шо вас так много-то? Там еще и шаман. Не, давайте сначала шамана убьем. Потому что его гидра херня еще лечит. Да куда ты бьешь? Вот теперь можно уже остальными заняться. Ну да, конечно, поблядка рано или поздно начинает свои собачьи... шарики пускать. Давай же, растопи это говно. Так, мне бы не хотелось, чтобы он улетел. Да ну, мать твою. Тупая, блядь, Янфей. Вместо того, чтобы убить нормально, она творит хуйню. Тупорылые щиты. Да, долго ждать, пока они умрут, просто потому что тупо жирные. Еще хорошо, хоть у меня не на время все это говно. Я бы вообще уже с ума сошла с этим говном. So in the end, we still... I wouldn't call not having to gaze upon such a creature a No, you're right.
really powerful monster. How good it would be if all perils one encounters in their journeys could simply be solved by Once upon a time, yes. I simply have experience. You know, Dane, you keep talking about that person where are they? She no longer travels. I'm afraid that traveling can be... Oh, is that how it is? I still have some things left unfinished. Yep, and it's good to have a home to come back to, isn't it? Hey, once you find your sibling, we should find a place to stay too, Mondstadt's... either way, we should settle down in a place where there's... Home. Well, it won't be too late to think about where you stay. While you're still traveling, you should... Huh? What's familiar? A familiar feeling, you say? It could be someone you know well. Whichever it is, we should see it for ourselves, and thus seek... We can reach the top of that cliff from over there. Let's go. Whoa, Dan moves really fast, doesn't he? Let's use that wind current nearby to catch up. Can you still sense that familiar feeling that you spoke of? But it doesn't feel like there's any... Indeed. There doesn't seem to be anything strange about this place. It doesn't look any different from the last time I was here. My traveling companion brought me here on our previous journey. So, Dane, what about you? Me? I merely followed my traveling companion around on that journey. Huh? A ruin guard's footprint. A ruin guard was wandering around here? No peace to be found, even for a single dandelion. What's gotten into you? You were just spacing out. Huh? You mean your sister? But how could that be? You only touched that dandelion for a second. Perhaps that dandelion bears some sort of scent that only you As for why, has it perhaps experienced something related to you? You're saying some real Do not rush. Vexation and anxiety are the enemy of rational thought. At least you now know that she is still on this world. At this time, the most important thing is the journey to find her itself. Yes, and this is something you must keep in mind as the meaning behind your journey. May you find your kin at the end of that journey. Huh? Only for now. Don't worry. After all, I did take 500 mora and those 3 answers you gave me. Мне нечего комментировать. Кстати, у меня хоть чуть-чуть что-то набралось. Ну, кстати, в достижках. Только пятак. Только один жалкий пятак. Понятно. Подойдите к доске объявлений. А почему сюда, господи, прости? Ладно, не важно. Так, что это вообще за сюжетка? Все еще Данслейфом? А, нет, это уже мы встретимся снова. Ага.
Это та тоже, по-моему, как раз тоже Данслейф. Oh, yes, yes. They have the audacity to go up the 7 dragons, gods. No ancient still. This time is different. What are they? Oh, traveler, it's you. Huh? Ganyu, what are you doing here with Lon? Do you have a commission you need to post? Hello. We were just discussing the treasure. Yes. We were just saying how even the audacious treasure hoarders should know better than to But we recently received intel from the Ministry of Civil Affairs that two big-time treasure hoarders? Yes. They're known as Big Sis of the South and Raptor of the Птеродактиль North. Севера. Это вообще что за херня? Oh, Raptor! Paimon remembers he tried to run away from Amber in Mondstadt. You are correct. She's the head of the treasure hoarders in Liyue. As some say that the god of thieves even bestowed a gift upon her for her exploits, making her big... Anyway, the treasure hoarders discovered some previously unexplored ruins that the Abyss Order has been secretly guarding in the shadow. Despite how dangerous that makes it, all the treasure hoarders can think about is what kinds of treasure could be inside. They have already devised a plan. They will send out a decoy to divert the Abyss Order's forces away from the... To this end, Big Sis and Raptor have reportedly recruited a certain... Grand Thief? That's quite an impressive... Oh, indeed. He is an extraordinary... The Grand Thief is highly respected in the treasure hoarders. Да хорош in the так same way that медленно, we херню. adventurers look up to great adventurers. Ah, so you're familiar with the author of the Tevat travel guide, then. So, despite being relative big-timers in Liyue and Mondstadt, Big Sis and... With the major changes in Liyue recently, the Ministry of Civil Affairs and the... But anything related to the Abyss makes me feel like there is... So, I decided to come to the Adventurers Guild to post a commission. Leave this... Oh, thank you so much. Good to see this in the hands of a reliable guild member. Еще можно у нее забрать одно задание. Да, но мне это не нужно в данный момент. А у меня есть ключ вообще. Один. Давайте откроем. Крутану круточку бесполезную, пустую. И пойдем в данж. Unsolicited, and all the more valuable for it. Появились новые артефакты. Посмотреть бы, что можно надеть. Ей ансамбль нужен по-любому. Ей можно что угодно, в принципе. Лишь бы оно хорошее было. Вот это вот, например, неплохая. Вполне неплохое перо. Лучше, чем вот это. Хотя тут восстанова есть. Ну, давайте посмотрим. Если тут вдруг будет тоже восстанова, мы наденем это перо.
Да. Говноперо. Тут восстанова есть. А что у нее стоит? Без восстановы, зато с шансом. То можно и разблочить. Шансом, ну, 3 дерьмовых стата, а тут хотя бы восстанова есть. Так, где тут цветочек? Хорош. Неплохие статы. А, понятно. Он очень мало даст. Так, но это все равно защита. Мне она не нужна. Инструктор ХП, но очень плохой. Это хороший цветок. Так себе перышко. Шанс вылетело. Ну ладно. Я просто уже давно этим не занималась, поэтому почему бы и нет. А, ну понятно, почему шанс все-таки нужен. Воней. Это бы тогда еще улучшить, но нечем уже. Я все посливала, куда не просит. Это можно плохое перо слить. Погоди, а есть ли смысл в этом вообще? Шансы, мастерство здесь, и неизвестно, какие статы будут. В часах еще хуже все. Часы вообще у меня беда бедовые. Ладно, рискнем. Ой, какого говна навалила игра. Игра говна. Понимаете, игра говна. Просто. Мне нечего носить толком, а игра мне говнит. Кубок бы ему вкачать, конечно, но я бы хотела что-то хорошее найти на ХП. Только ничего нету. Точнее, не так. У меня здесь 4 инструктора. А, то есть я могу вообще любой офф-кубок, лишь бы статы были нормальные. На ХП, но... Не знаю. Что там плохие статы, что тут плохие. На Крио, на Гео. На Гео, кстати. Только смысл мне его закреплять, если тут всего 2 куска говна. Медионы хорошие, но он ей нужен. Все, и больше нет кубков. Просто больше нет. А это качать не хочется, он плохой кубок. А, слишком много занимаюсь не тем, чем надо. Мне это ничем не поможет. Банально ничем. Здесь уже будут вестники бездны. И здесь бы хорошо Крио иметь, но у меня нет Крио. А, кстати, я же так и не крутанула бесполезную круточку. Крутить буду на баннере Яи, если решит Яи выпасть. Пусть падает, мне срать уже. Не хочет. Ну, как срать уже. Вот так, насрать. Ждем, когда появятся вот эти круточки ивентовые. Через 11 дней. Как раз совпадет, я еще успею. Что я там сделала такого? Потратить, видимо, Мору? Не? А сделать 50 молитв? Бесполезное дело. There are signs of treasure hoarder activity here. They must have come to these ruins.
Let's go deeper inside. Paimon sure hopes Ganyu's information is reliable. There aren't many guards here. Looks like their plan to draw away the Abyss Order's forces really worked. Incinerate! More signs that a treasure hoarder was here. This should be the right direction. But why does it feel stranger and stranger as we make it deeper into these ruins? Be careful now. Paimon's right behind you. Сюда, интересно, можно зайти? Наверное, не очень. Статуя Архонта Бездны, приветствуем вас. На камнях много крови. This looks like a... Could it be the Grand Thief? Why is he in that position? That's... Why is the statue of the Seven and the statue's hands? Paimon remembers they're normally holding an orb, right? But this statue... And the Grand Thief hasn't moved... His Paimon doesn't feel so good. Let's get out of here. No! We can't stay here! Quick, run! Так, вот это ублюдочное место, конечно. Ай, блин, я уже просрала. Ну да, конечно. Я же говорю, это ублюдочное место. Очень ублюдочное. Так. Так, там 3 эти сранины идет, да? Ой, лучше не спеша, блять, а то меня выебывает это все говно. Так, по 2 пустила. Вот сейчас по 3 пустила. Я потому и говорю, блядь, не спешите лучше, потому что потом будешь гореть только из-за этого. Мне насрать, что там сундуки остались, потому что ублюдочные хайверс сделали вот такое говно ненавистное мною. Пройти и забыть это говно собачье. А вот еще одно говно собачье, с которым мне нечем драться. На Европе было лучше, у меня была Розария. А здесь, блядь, Диона. Какая у него озвучка смешная. Это ж как актер должен был напрягать связки, чтобы так хрипеть? Constant annoyance in our affairs. Did he send you here to die? His resistance against the Abyss has gone nowhere for a long time. There is nothing you can do to change the tide. The Abyss is unstoppable. Он Протос, 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 вали продосеков! What is this power? I've never seen it before. Careful, please don't get cocky. А, ну да, сейчас это не нужно. Надо ему ХП сначала опустить, потом будет можно. Так, заберем перчик.
Solidify. Incinerate. А мы не будем его до счета опускать. Пока рано. This power, it seems familiar. I see. So it's you. You are the one. In that case, I shall stay here no longer. Свалил в тень. What a tough battle. Are you okay? Oh, such a strong enemy. Who knew the Abyss Order had monsters this powerful? Huh? What is it? What are you thinking about? Oh, right, yeah. We're near the exit now. Let's get out of this scary... So, we meet again. A little sooner than I had expected. Еще бы я тут же пошла делать этот квест. Hey, it's Dane! Judging by your expression, could it be that you encountered an Abyss Herald in those ruins? Huh? How did... I've been on the Abyss Herald's trail. I didn't expect to find you here as well. An inverted statue of the Seven, holding abyssal power in its hands. Tell me the rest of what happened in there. So you escaped the ruin. And then, as we got close to the exit, we fought a big battle with that thing. Maybe it hasn't got... Yes, this is a rare opportunity indeed. Come, let's catch up to it. Let's go! A rare opportunity? With Dane helping out, maybe... Так, что мне надо? Забрать дурацкое количество ачивок. И вот это. Ну да, своим гидростатусом они продлевают перезарядку способок. Там тоже сундук есть, но далеко слишком. Сейчас мы с Бореем начнем знакомиться повторно. Так, ну ладно, хоть без пира. Вот заблядочное говно. О, хорошо сел. Так, у меня тут появилось это уже, да? Solidify. Order guide you. Motion to compel. Так, дайте мне полечиться. Those abyss mages just now. No. They were just digging through these... Oh, is that so? The traveler here seems looking for chaos devices, chaos circuits, you know, that kind of stuff. They wouldn't be searching for... In fact, I was nearby investigating... They seem to be searching the remains of ruin guards for a certain value. However, they look disappointed. So it would seem they haven't found it. Well then, why didn't you grab one of them just now and ask what they were up to?
I certainly don't mean to be merciful towards these monsters of the... But I have a feeling that their plan with this object is of major importance. One cannot discover the truth behind it through... Or rather, these abyss mages likely fear something else, much more... All right, we shouldn't waste too much time here. Конечно, мне не дали выхилиться. Вы, блять, матери хуесосаная. Ненавижу. Вот поэтому Диона говно. Она только ультой может лечить, а у меня сейчас не хватает вещей на восстановление, потому что у меня нет золотых вещей. Соответственно, она на ранних стадиях достаточно говёный лекарь. Барбара лучше будет, именно просто как лекарь. Но, конечно, как саппорт она будет хуже. Диона в этом вопросе может помочь лучше. Так, у меня тут что? Не, у меня тут решенная головоломка. А тут это не решенная. One man's stone is another man's gem. Ой, сейчас еще эта паскуда встанет, да? Понятно, одно говно у меня всего и все с него. Так, можно мне? Я бы сначала магов снять как-то. Да мать говна. А можно мне как-то, чтоб ты, собачье говно... Как же этот собачий страж бездны ёбаный. В смысле, ёбаный руины охотник мешается. Давай, выхиливайся, собачья шлюха. Так, все, еще раз останавливаем говно. Да, непрокачанная ульта практически ничего не держит у него. Только ты отойдешь от анимации его каста, ульты. Как снова, блядь, нахуй. Короче, пусть это говно само его как-то там дожрет. Все вроде нахуй. There are no coincidences in the world. Everything is the fruit, just like your appearance in that tavern. Time is just waiting for those seeds to... Forget it. Just some... The connection between the Abyss Order and the Ruin Guards is by... Rather, they are both branches that have grown out... Branches? Both originate from an ancient nation that was destroyed 500 years ago. Huh? Really? The Abyss Order and Ruin Guards are left over from after the destruction? Oh. Speaking of Conrad... Oh, right. As your guide, Paimon should explain a bit. Huh? You have memories of being there. But that nation was destroyed... Is that so? Well, but... If you would like to tell me, I will listen. So, the Conria you saw, what was it like? Чё не выбери, по-моему, это все единый текст. So that's the complete story, huh? Paimon thought that you ran into that I see. So your first memory after coming to this world was being awoken by... It seems your sister woke up first. But the And then your sister told you that the destruction of Conria plunged the whole world into chaos.
And that you two should leave this world called Tevat? The destruction of Conria? She said that? That destruction you witnessed, that's... It seems the first time you awoke in this world was indeed during that period. Huh. So your sister must have understood this world better than you did. And it was shortly after that that you encountered an unknown god who blocked your path. Oh, Paimon knows this part really well. I understand. When you awoke at that time and hurriedly tried to leave for another world, you didn't know any... But now, since you have come to gain some understanding of Tevat, you are able to guess that the... If that's the case, you must have been flipping through all sorts of books before going to Mondstadt. You had just looked at some vague materials. Later, we managed to gather a whole bunch of old... So, the whole time you were just trying to learn more about Conria so you could find your sister? Oh, yeah. You can travel around the 7 nations to find the 7. But where can you go? I probably know more about Conria than both of you. Conria was a nation without a god. Not because it had a god that died. It was a powerful nation, built purely by humans. An unprecedented A nation with... Later events unfolded just as you remember. It was all destroyed by gods. You mean that... 500 years ago, the gods descended upon the world and brought desolation. The pride of humankind was uprooted and crushed, like a weed removed from the... How could that be? The history books don't say anything about that. Yes, well, continuing to discuss the past now will only dampen our spirits. Let's keep moving. I will tell you more of what you want to know as we continue our search. Где-то дендрокуль. Гео, в смысле, куль. Догадываюсь, где. Не знаю, имеет ли смысл его подбирать, по-моему, не особо. Так, там сундук спрятан. А кулёныш где? Понятно, туда взобраться невозможно, только если изнутри каким-то образом. А, вот он, Кулянский. Таба, мать вашу. Тут еще загадка это расставить вот эти вот херовины. Сложновато будет. Можно, но сложновато. Есть ли смысл большой? Ради 10 в смысле 5 примагемов, если тут, конечно, высокоуровневая локация. Потеть. Не думаю, что есть слишком большой смысл. А можешь ждать отката вот этих вот штуковин. Потому что вторую рядом не положили. Типа, трахайтесь с помощью одной. А, ну вторую положили только очень далеко. Что не есть хорошо. Поэтому придется ждать только восстановления вот этой. Ну, она просто самая близкая, типа, чё тянуть резину. Нет, надо было расположить вот там, в жопе мира. Это печально. Ладно. Что-то тоже в жопе мира все находится. Давайте отсюда будем идти. Хотя бы с возвышенности. Это лучше, чем ползать. Считаю, что лучше. Один кулёныш, 2 кулёныша. 0 кулёнышей. Надо будет посмотреть, могу ли я сухпайок сделать.
Он бы мне пригодился. Много-много сундуков, все не лутанное такое. А вот и пира говно. Вместе с Крио. Over there! It's more ruined. Dane was just saying how these ancient machines are from. So, did Conria have a lot of ruins? No. Ruin Guard is the name modern people have given these machines. These Ruin Guards were known as field tillers by the people of Field tillers? What a strange name. It's not like you think. Field tiller was just a code name. The people of Conria. The land is not to be tilled with farming tools, but rather is to be fought for with steel. Fought for with steel and blood? Well, that's an interesting way of understanding tip. After the destruction of Conria, these masterless field tillers, they wandered aimlessly over the centuries, gradually spreading, perhaps resonating with the sorrow of other civilizations lost to time. They found their way to Well, that sounds so sad. Yeah, Paimon thinks you've been doing a real good job of that. Once you understand more, those details won't mean much to you. But no matter their past, all that remains of them now is the danger they pose. So destroy... You keep it bullying me? Look at you, Boomtail. I will have order. Fire! Incinerate! Stabilize. This is order. Special! Motion to propel! Все. А, не все. Какая-то еще мразь живая тут стоит. Выблядствует. Слышь, выблядоныш. Сдохни уже, ебанохуйная мать твоя. Huh? This abyss maze dropped a talisman. This talisman seems connected to the Abyss Herald. Perhaps it really does contain information about their operation. But Paimon can't read the writing on it. Engulf the faith of an enemy in flame, and bring glory to her highness. What? Is that? Loom of Fate initial operation. They, the Abyss, seem to be carrying out a large operation. It seems like they are still launching the operation, or rather, are still conducting Loom of Fate? What's that? Is it literally a... From the horrible feeling Paimon's been getting, those eerie ruins... So Dane, what message does this talisman... I'm reading it now. An ambitious operation. How so? In short, the first phase of the plan is related to Osile. The Overlord of the Vortex? You mean that god in the ocean? What do they want with Osile? I know of your past heroics regarding Dvalin, though you may not have been aware of it at the time. You were thwarting an Abyss Order operation. Last time it was Venti's old friend. This time it's a huge ancient god. Will the Abyss Order use their lies and dark magic to corrupt Osile? No. From the contents of the talisman, they won't just corrupt Osile's mind. They also plan to use the ancient technology. Is that even possible? So wait, the Abyss Order wants to make some sort of cybernetic squid god of mass destruction. Very few people today truly understand the civilization of Conria. Though, of course, only the Abyss Order has consistently sought out the remnants of Conria. The talisman's message states that they will use the defiled statue as a base.
and the new core that shall replace the orb usually held by the statue of the Seven. The eye of the very first field tiller? It would seem so. This whole thing keeps getting more complicated. But Yes. According to the talisman, the eye should be placed, thereby imbuing the newly born god with the power to topple the divine throne. oh boy, the Abyss Order sure isn't holding back with this. Since no one knows where the first field tiller is, how about we take the information? Yeah, that tone-deaf bard is too. The cathedral. Huh? Nothing. Эх. Вряд ли я там набрала что-то. Ну да. Откуда бы? Когда там я успела выхиляться, кто-то знает? Ну, когда-то, видимо. A huge statue, a grandiose cathedral. The people of Mondstadt clearly spent a great deal of resources and energy to construct them. But how aware of this was the Animo Archon on receiving this gift? And how much did he give back in return? Faith doesn't ask for anything in return, though. As long as the gods have a clear conscience about it all, there's nothing I can say about it. Shh! We're about to enter the cathedral! Don't say, and actually, the Animo Archon is... never mind. I never specifically said I would enter the cathedral. Huh? You are the honorary knight of Mondstadt. They will surely allow you. Having me tag along would only make them suspicious. Correct. And just as our little friend said, I might say something bad about the church at any time. When a non-believer steps onto holy ground, the result is never. I have never received the favor of the gods in the past. I don't see any reason I would need it. That's enough about that. While we've been chit-chatting, the Abyss Order... Okay, then we'll just go in ourselves and ask her. I should warn you about one thing. Don't go mentioning the defiled. The Church of Favonius wouldn't ignore the matter of the statue. But if also meddling in the affairs of the Abyss, usually... Honorary Knight. Hi, how have you been? But I should first make it clear. Она все не может забыть Леру. It seems she hasn't realized it's just an illusion. Oh, we're here to ask some questions about something. What's that? Of course you wouldn't know anything about that. Huh? You're here to ask about that old story? Well, I didn't expect that. A long time ago, there was indeed one statue of the Seven that disappeared one night. Nearly every member of the church joined the search for it. In the church's records, as you might assume, this incident has been called the Of course? Nothing? So do you have any other clues? Paimon means... Sorry, Barbara, but we can't tell you about the statue we... Other strange stories? I'm not sure. Let me think about what other unusual incidents are in the Tyrant's final fury! Oh, this refers to a time of great danger that engulfed old Mondstadt many, many years ago. There was a time when balls of fire would... Balls of fire raining from the sky? People at that time believed it was a curse laid down by the god of storms. So they referred to it as the This strange phenomenon continued for about a year. No one was ever able to solve it. It just... Right.
Later, the theory of the tyrant's final fury became less probable in the eye. Perhaps it was something else that caused the disaster. Anyway, this incident might not be related to the It's okay. There's that pointless word, thank you again. I can never... Oh, Rosaria, it's you. If you're looking for the Knights of Favonius, they're busy with those monsters again. Those monsters? Those monsters that tried to attack Mondstadt last time during the storm... Wasn't that the Abyss Order? They're at it again? Indeed. They're gathering in Wolvendom, causing great unrest among the wolves. Could it be that the Abyss Order is targeting the spirit of Lupus Boreas? Master Jean has already headed off to Wolvendom. I must also begin to make a move myself. Then I will go as well. Master Jean said you should stay at the church and continue your work with the clergy. But you're also a member of the clergy. Хорош такое лицо строить. Right. We'll go give Master Jean a hand. Oh, okay. But please, everyone, be careful. May the Animal Archon protect you. Бенти как-то похую. Что? Мне еще с Данслейфом сначала надо поговорить, поэтому я не могу сразу просто в Вольфендром телепортнуться. Какая жалость. Так хотелось бы ускорить этот момент. Эй, Слейв, ты там где? Все там же стоишь? Да, какой хороший мальчик. I see. Has the Abyss Order already This could very well have something to do with the defiled statue. We should go as well. But what is the Abyss Order going to Wolvendom for anyway? Are they looking to do the same as they did with the... No, that's not likely. Unlike Osile, who was just suppressed, Andreas died long ago. Today, it is just his spirit that stands guard. The Abyss Herald may just be targeting the spirit of Andreas in an attempt to garner some information from one of the Animal Archon's old companions. Да, теперь уже можно наконец тпшиться. Когда мы уже будем драться? Нам обязательно вот это все убивать, да? Так, ладно, сначала тогда придурков Хиличуру убьем, потом этого придурка начнем разбивать. Счет этого гаденыша надо убрать. Так, давай отсюда сваливай, хуесус маленький. Так, так. Так. Это будет долго. Слишком долго. Что-то очень долго. Где шлюха маленькая? Так, давай, откатывайся. Наконец-то сдохло говно. The closer we get to the target, the more enemies there are. Yeah. I'm not... Huh? Why not? Is it because you're afraid of fluffy animals? It has nothing to do with wolves. It's because Boreas was an ancient god, yet he willingly became a servant of the Seven. I cannot possibly agree with his actions. I don't desire any... Besides, you're the one people like. I'm less likable. I have no problem interacting with people, but interacting with... It's just my opinion, but a word of advice. You shouldn't place too much trust in them. But at the same time, don't go too far in the... Even if the god in question is your sworn... Don't trust them and don't hunt them. That's some awkward advice. Lest I repeat the failings of my I will tell you... Huh? The destruction of the nation of Canria by the gods is the reason well,
Enough chit-chat. We should get back to business. What a strange man. Yeah, that's true. You also keep your guard up at the rite of dissension in Lille. Your decision was very similar to what Dane would do. Not the easiest situation. Honorary Knight, Paimon, what are you two doing here? Oh, Master Chi! Rosaria told us that you came here to fight the Abyss. Then your help is greatly appreciated. The Abyss Order's sudden offensive is... I just scouted out all of Wolvendom, but Rosaria told me that the Abyss Order and Boreas... They just like to cause trouble. The Abyss Order already went after Devalin. It's not too surprising that they... That is... Regardless, whether the reason behind the Honorary Knight, please go and check if Lupus Boreas is in any Там danger. придурки стоят. This god's spirit... He does not often see people, but I hear that you have met him before. Okay, be careful. Thank you. Что-то я хочу как-то попробовать сократить дорогу, если это реально. Кажется, там... Не, на тентакли не похоже, это цепи. Жаль. Эх, боже мой. По-моему, мы и тут сейчас не дойдем до того, чтобы у него был щит и сбивать щит крио элементом. Ну ладно, посмотрим ситуацию. Наглядно. О, надо этот кадр просмотреть поподробнее. А то редко кто просматривает, я вот хочу. Да, жаль, Борея полностью закрывает Рейзер. И немножко Паймон хвостик там прикрывает. У него хвост довольно забавный. Как будто там только скелет хвоста. Но это похоже на кость обнаженную, где на кончике почему-то все-таки немного шерсти есть. Странный, короче, дизайн. So, the wolf's wretched spirit likes to raise wild pups now. You claim to be a guardian, yet your once sharp claws have clearly dulled since your days of godly glory. If you serve us, we can restore your divine powers you once held in the past. Lies. Lies. What the heck is this ceremony? He looks like he's in a lot of pain. Oh no. Is this the same thing they did to corrupt Devalin's mind? Wolves never surrender. But this can't go on. No matter how many times you resist us, your efforts are all in vain. Ну, это же косичка протосов. Это клинки протосов. И, в принципе, он... Это протос, блядь! Так, пох, что тут есть крио. Лучник. Так, дайте мне Джунали.
Look at you, Springdale. Think you can pull it? Nice and spike. Incinerate. The world will go. Motion to compel. Стоять. Застынь. А, вот это тоже надо убить? Ну ладно. Ладно, хватит издеваться над бедолагой. The ceremony was interrupted. How fortunate for you. How does an old spirit have such determined will? No matter. This is but a small... It disappeared. Thank you. You came. Human Lupercal. I am ashamed that you must see me in my present state. But still, the Abyss Herald underestimated my strength. Lupus Boreas never refuses trial, but scary outsider, not I too didn't see the trap. Wait. So you mean the Abyss Order had everything prepared to corrupt Loop? Thank you. In the future, my claws, you smell danger? And No, we heard about the danger. Paimon's knows. Besides coming to help, we actually have something to ask you about too. Excuse us, Mr. Wolf Guide. Do you know anything about the first... I pay no heed to the contraptions of humans. I know not what this... It entered into my proving ground by accident, but it could not think, only fight. I eventually damaged it greatly with one of my attacks. By the sounds of it, it's possible that could have been the very first field tiller. Yes, it could spin, leap high into the air, and even shoot fireballs. Fireballs? Hey, didn't we hear this? Anyway, this pretty much proves that the first field... It sounds like the first one was way strong, but in this story, it was damaged at the proving ground while... don't know. But did we help? Yes, you were a big help. Dang, we need to keep investigating something super important. The Abyss Herald may have left, but the Abyss is... Yes, I smell more danger. You too. Also, be careful. Well, that was some good intel. Quick, let's go tell Dane. Его можно и залутать. Ну, я не знаю, есть ли смысл. Ну, за кадром сделаю. Неплохая штука. Дерьмо. Косточка Борея.
Но вообще это, в принципе, неплохой будет артефакт. Очень долгое время. Это законно? Что происходит? Почему на ХП скрит уроном? Еще и вот в этом вот в гладиаторе. Но я уже не смогу до 16 качнуть, правильно я говорю? Правильно. А чё? Тоже с ХП. Но очень плохие статы. Ну, а если так себе перышко добавить? Плюс вот это. Да, это уже даст мне 16 левел. Ну, да. Последняя затрата не имела смысла. Влилось вот сюда. Ну, это, конечно, дичь. Ладно, окей. Зато у нас немного хп подросло. Потому что у меня кубок был худший, а теперь он у меня... Ну, не то чтобы лучший, но он классный. На сейчас он самый лучший. Dang, there you are. Did you see Master G? I saw her, but purposely avoided her. As both the Lion Fang Knight and acting Grand Master, if I'm not careful, one day I may find myself becoming... But back to the matter at hand. I defeated some of the Abyss forces, but wasn't able to gather... I see. Well then, we can more or less figure out where the... Huh? Really? That information combined with a more comprehensive... For example, the old story you told me you heard. Exactly. The strange story told to you by that young sister, long mistaken to be a curse rained down by a deceased tyrant. Ah, Paimon gets it. So the tyrant's final after it was damaged in the fight with the wolf of the north. Then, whenever anyone got close, pew, pew. Back then, the people of Mondstadt hadn't seen many... It looks like we need to make a trip to Storm Terror's lair and comb the entire area. What do you mean? Huh? You? Oh, Paimon remembers too! This is it, right? Okay then, you... Ooh, so what did you... Huh? Nothing? What's going on? This requires another method. Using elemental sight on a field tiller is of no use because... Let me give it a try. And done. Wow! The very thing the Abyss Herald has been seeking all of the Ruin Guards today are just replicas of this machine. As the prototype, its combat capability was unrestricted. Prototype? As the Abyss Order has surmised, if this eye is and if the limbs of Osial, Overlord of the Vortex, are attached to the statue, and this newly born god will have the power to topple the divine thrones of Celestia. Yes. Then, what should we do with this eye? No. I'll guard it myself. Huh? You? You may doubt me if you wish,
But I must ensure it does not fall into the wrong. No matter where we may hide it, they will find it. And as for the Church of... But our work isn't done yet. To avoid any further repercussions, we must also take care of that We can't have the Church get involved. Let's hand... Destroy it? That's a statue of the Seven! Well... Good thing we didn't tell... Do the Seven really expect me to help them look after what belongs to them? Let's go back to those ruins and destroy the inverted statue. If we'll, I'll make sure it doesn't get away this time. Это капец какая запутанная сюжетка. Она рассказывает буквально ни хрена полезного. Я лишь очень смутно могу предположить, что Скоромыш — это продолжение планов Ордена Бездны. Они хотели создать механическое божество, пожалуйста, Скоромыш это сделал. Правда, у него свои планы были, никак не связанные с Орденом Бездны. Готовимся к говну. We just need to follow the path we used to escape last time. That should take us right to it. Yep, that'll work. Let's go. And remember to be on your guard. Низковато я лечу, конечно. Хотелось бы по-другому. Но я уже не долетаю. Просто потому, что персонаж решил говном позаниматься. Правильно? Правильно. Говно он решил сделать, персонаж мой ебаный. Почему нельзя было вот так? А он у меня взял и ниже чуть полетел, как придурочная дрянь. А тут еще не разрешают цепляться. Ну, оно и понятно. Иначе все просто начнут цепляться за скалы и проползут это говно нахуй. Зачем это говно пролетать, это дерьмовое? Шлюханая. Не, честно, вот это вот ужасное просто. Поэтому я не хотела еще Данслейфа проходить. Тут вот эти вот недоиспытания, головоломки с этими пузырями ебаными. Просто отвратительно. Мерзость говна. An eerie, lifeless, dark chamber. I understand the evil aura you were describing earlier. Be careful to not be overwhelmed by the power of the defiled statue. You sense correctly. You are just as vexatious as ever, Dansleyfom. I sense your soul is stained by terrible bloodshed. Oh, and something far more dangerous. You reek of a corruption familiar to me. Then we are the same. We're both dangerous. It is your words that forever reek of time to silence. Да. Ну да, мы из-за тупорылого говна данжему недавно падали, просто потому что. Вот не потому что ты плохо там летаешь, что-то там еще это, а потому что, блядь. Вот как-то потому что. Мне немножко надоело. Давайте что-нибудь схаваем такое.
Ой, шлюха, давай уже. Так. Can't handle your drink. Solidify! Nice and spicy. Motion to compel. Stabilize! At the right pan, into the fire. The end is nigh. Surging tide. And will come. This is order. А, ну да, у него иммунитет, походу, к контролю, или я и промазала. По-моему, первое все-таки. Motion to compel. Stabilize! Да хватит уже, остановись, говно ты конченое. Princess. Hey! Could that be? Ether. Wait! She just blocked an attack against your sister? Ether. Why are you with Dane? Uh-huh. Your sister knows Dane? Lumine, we meet again. What's going on here? You shouldn't team up with this man. He is my enemy. Lumine. But it must be said. That man, Dansleyf, was the Twilight Sword, one of the royal guards of the final dynasty. A curse of immortality was laid upon him to forever wander the wilderness. You're saying Dane is from Conria? And you said the people turned into monsters? You're trying to tell Paimon that the Abyss... and the whole thing about Dane being your enemy... Home. Yes. Of course. But I cannot go with you to the next world to find a new home. Until the Abyss has engulfed the thrones, my war with destiny will see no end. Listen to me, Ether. I have already traveled through this world once. Once you reach the end of your journey as I did. So we'll meet again. Though we need not rush, brother. I have more than enough time to wait for you. We have always had enough time. Oh, don't be too sad. We'll find
doing them again. Look on the bright side. At least we got some really useful and really... At least now, as well as the 7, Dane is also a key part of finding your sibling too, right? That's right! By the way, what they said just... Oh! Well, First off, that Abyss Herald called your sister Princess. It seems like your sister is leading the Abyss Order. Even the Abyss Herald and also, your sister said that she wants to engulf the thrones and go to war with death. Next thing, turns out the Abyss Order monsters are really what the... And Dane is from Conria too! He witnessed its destruction 500 years... So that's why your sister said that Dane is her enemy, right? But... if the monsters of the Abyss are the same people that Dane protected all those... Also, how come, after all this time we spent searching for your sister, it turns out she's on the side of the Abyss? Yeah, you're right. Then, we can't let ourselves get down about it now. Our journey's not over yet. Let's get a move on. Time to leave this terrible dark... If your sister wants you to reach the end of your journey, well then, show her what you're made of. Come on, traveler. Let's go. Такая чушь, прости, господи. Ну чё, заснимем. Когда-нибудь появится Архонт Бездны. Когда-нибудь. Так, ладно, надо забрать лут, пока меня не выкинули из данжа. Ну, да, больше такого эпика мы не увидим. Вот такого. Ну и слава богу, что подобного данжа с бульбашками тоже не будет. Он бесит. Ну, вроде как все. Я уже могу... Вот это вот. Мне нужно вот это вот. Для Инадзумы. Ну, на это я уже не буду проходить на запись. Первая часть пройдена. Того, чего надо. Вторая часть будет отдельно на Европе записана. Тоже сюжетка с Данслейфом, Каинриархом и прочим вот этим вот непонятным делом. Ну, всем спасибо. Всем пока. Следующая часть будет менее страдальческая, потому что персонажей больше, они лучше прокачаны, и у меня более-менее все открыто. Ну, то есть достаточно хорошо изучен разлом. Я не буду отвлекаться на всякие сундуки и такое прочее. Любопытно, у меня хоть что-то набралось? Не, ни хрена. Ну, я ладно, сейчас делики за кадром сделаю и сделаю круточку еще одну. И, в общем, всем в этом вопросе пока. Маленький бонус в виде круточки я еще покажу. За кадром. Так, приветствую вас. Надобно будет пройти вторую часть за Данслейфа, только я ни черта не помню, что это за задание должно быть. Наверное, не это. Но в любом случае. Непонятно. Нет, правда. Boats are made for transferring commodities back and forth. And those that come across Leo tend to stay a while. Ну, пока что сделаем просто пустяночку. Так скажем. Не было проблем. Другая проблема все-таки вспомнить, а как насчет, кстати, использовать эту другую книжку.
гид. Во-во-во. Вот она мне и поможет с этим. Ага. Вот тут, значит, мы и начнем неожиданную встречу с Данслейфом. Ну, не прям сразу, но близко к тому пониманию. Это продолжение сразу после «Мы встретимся снова». А теперь мы реально встретимся снова. 23 числа в среду этого года, 22-го, был опять массовый удар ракет. И на этот раз охрененно так задели много электростанций. У меня аж больше суток почти не было света. Было максимально неприятно. Ah, great. Good to meet you. Yes, I was the one who posted that. Wait a second. You look kind of familiar. Are you a famous adventurer or something? Oh, all right then. I'll start by introducing myself. I'm Yue Hui. Seriously? They actually give permits out for the chasm? Yes, the folks over at Yujing Terrace finally came to their senses and are now allowing But some things have happened recently that put all the Really? What happened? So... Well, one of the miners was on a break. He suddenly noticed a few hilly... They walked right by him without giving him a single glance. After that, the miner started observing his surroundings more closely and noticed the same... Are the hilly trails just curious? Not likely. The strange part is that in all the... He's never seen any of them come back. It seems to be a one-way trip. Once the hilly trails go, it seems to be happening more. What are these hilly trails up to? What happens to them after they go inside? These are the kinds of thoughts going through the guys' heads now. Everyone's driving themselves... Paimon's not surprised. Paimon feels spooked just here. Exactly. The deepest fear is the fear of the unknown, you know? Do we really want to take this commission? Hey! You can at least pretend to consider Paimon's opinion first! Oh, so that's where you're coming from. You'll really regret it if you don't go, huh? So, what's your verdict? Will you take the commission? Yep, we'll take it. Oh, great. You're doing me an enormous service here. Is this where that miner guy wanted us to investigate? Just look at this place. Doesn't it remind... Wait, what was it again? Yes, that's it! It's just like that. In which case, maybe whatever's going on in the... Oh, we gotta get to the bottom of this. Здрасте. The feeling is mutual. I certainly hadn't expected to meet you here either. Long time no see, Dane. Wait. The chasm? So we're in the depths of the chasm, are we? Надо же, тот, кто, блядь, путешествовал с нашей сестрой, здесь нахрен не бывал. I understand how you must feel. Last time we met suddenly and now our paths cross again. Fate, it seems, owes you an explanation. That much should be self-explanatory. I came upon the trail of another Abyss Herald recently and began pursuing it. Unfortunately, I got as far as cornering him before he resorted to... I was hot on his heels when I followed him through the portal, but as usual, it was to no avail. It took me to the wrong place. Correct. Based on my recent experiences, I can only conclude that the Abyss's portals, where they emerge on the other side, is their choice. It can be any... Sounds kinda similar to how teleport we put... In short, though I was right behind your twin last time when I entered that portal, the next moment that I realized I was all alone.
Back in the room. Oh, yeah! About that! Whatever happened to the Eye of the First Few? It's in a safe place. You can be sure that I will learn the truth of the Loom of Fate operation sooner than it could ever fall into the abyss. So that title stuck in your memory. I by no means went out of my way to conceal it from you. It once stood for the glory. It is but a cruel joke. My Twilight Sword was my title as captain of the Royal Guards when I witnessed the destruction of my entire homeland firsthand. Sounds like your sister was right. We were travel partners. We both partook in a painful journey of searching for our fate. Before you continue questioning me, if my suspicions regarding the portal network are correct, then the fact that there is a portal leading here tells us that the Abyss Order has their You mean the Abyss Order is plotting something here? I mean that it's highly likely that even as we speak, the Abyss Order is watching our every move. Don't say that! You're giving Paimon goosebumps. A wise choice. There. Если долго смотришься в бездну, она будет всматриваться в тебя. Ящерку я заберу. Ну и в итоге сломала фигню, и ничего мне это не дало, жаль. There are signs of hilly activity. Requester? In fact, hold on. You still haven't told me what you're... We took a commission from the Adventurers Guild to investigate the chasm. Okay, and now it looks like we finally found our first... Do you want the answer? Huh? You mean... As it happens, I do. It's understandable that you did not perceive anything unusual. The environment here weakens the effect of... The curse? Oh, Paimon remembers. Last time you guys were... For centuries, I have suffered daily from the curse that was laid upon me. And right here, right now, I can feel my body set. So, this place weakens the curse? That I shall need to investigate. But to the best of my knowledge, the Abyss Order does not have the technology to achieve. Indeed. Do you know why Hilichurls wear masks? It's to hide their appearance, lest they catch sight of their reflection in a body of water. Compared to how they remember themselves, it is a terrible sight to behold. The curse of immortality denies death to those afflicted with it. And yet, it does not truly mean that... So, you mean there's a way to undo it? No. I mean that the body and soul will continue to be eroded. When the Hilichurls realize that the end is nigh for them, it seems their instinct is to seek out a calm and dark, and of all the places they could lay down to rest. Wow. Conversation's over. Brace your... What is it? Честно говоря, он абсолютно непонятно We're under attack. Рассказал. И under attack. Стойте на месте. Да, у меня уровень мира немного понижен. Но это не страшно. What were those? And why did they attack us all of a sudden? Black Serpent Knights. They once belonged to the Royal Guard of Canria. Wait a second. Royal Guard? So... Yes, they were. But now, the curse engulfs... Because they've become pawns of the Abyss now? Let's continue on. Wait! Dane! Seems we missed one. Wait, stand down. It's... What the heck? What was going on with that? How is this possible? How could he have retained self-awareness? But more importantly, why did he seem... That would be a miraculous outcome indeed for a cataclysm that brought total doom and destruction. We should press onward to... Solidify!
Looks like there's a strange energy surrounding. Guess there should be a mechanism or something around here, right? Traveler, looks like it's time to. Don't waste your time. Вот так просто. Ну спасибо, блять. Что не придется Conria's бегать, что-то technology, делать. abyssal power. Two things I couldn't be more. Okay, so the Abyss Order really is trying to. Dan seems like he really understands what's going on here. No wonder the Abyss Order doesn't. Not necessarily. The closer we draw, the Abyss Order simply got to them before any. Even older than Conria? That said, the architecture here does somewhat resemble that of. Let's head toward the light over there. Mind you. Ребятушки, мне что с вами драться? Black Serpent Knights! Is this where they're based? Or wait, We are likely drawing near to whatever the Abyss Order is trying to hide. Gather! Boba, get. No touching! Hey, look! Vines! You should be able to climb up, right? Какие лозы? А, вот эти. Ну, тут больше вроде ничего не вылезло полезного. Ну, вроде нет, тогда лезь. Oh no! More Black Serpent Knights! Huh? They're not coming after us! Are they just... Huh. These knights seem like they're hiding something behind them! Hold on, I think they. Ah! They're coming! Quick! Get them! Stabilize! Nice and slow! Access denied! Вообще, ты вообще реально сломал? Gather! Или вообще как-то его задеть? Boba, get. No touching! О, это что за щиты говна? Born of ice and frost. Его просто, Stabilize. ну, как бы, не знаю. Nice and spicy. That was the Все-таки last of можно them. что-то с ним сделать. Now, Но let's see what it основную was часть we were урона он, trying to блядь, hide. блокирует, как не знаю что. Solidify! Стелла. Я тебя поставить хочу в конце. Ладно, к черту. Huh? What's this? So, the Black Serpent Knights have nothing to do with the Abyss Order's secret. So, what exactly is going on with these hilly churls? As I said, for these hilly churls, the end is nigh. They have grown old and fearful of the light, even become one with the darkness. But why would the Black Serpent... More of them are closing in! It's him! The guy that came out of nowhere and disappeared! And now they're retreating! Did he just order them to do that? Halfdan? Whoa, whoa! What? You... Could it be? If it's as I suspect. Dane? You want to know why they were gathered here guarding the hilly churls, don't you? It's because as far as the Black Serpent Knights are concerned, they're simply doing the one who ordered them to retreat just now. I suddenly recognized him. I knew him as a young man, an elite in the royal... So, he's from 500
500 years ago. To this day, I still remember the final orders I, the Twilight Sword, gave to Halfdan on the inform all Black Serpent Knights to protect the people of Khaenri'ah at all costs, because we, of course, were royal guards. But this would mean nothing in the events that followed. Royals, against the might of the gods. The only identity that mattered. These Black Serpent Knights have lost their intellect. But perhaps, in whatever remains of their mind, if you see these ruins as Khaenri'ah in the throes of disaster, and these Hilichurls as the people crying for help, then suddenly, I can make sense of what I'm hearing. Their growls. Then, what are they? Though it is barely discernible, I can just about make it out. They keep repeating a word from the old language of Khaenri'ah. Run. Even I have to admit, the fact their will is strong enough to survive 500 years of erosion. Oh, so Paimon had... It doesn't matter. Even I took them for enemies for a moment. Let's keep heading toward the light at the top. I believe the Black Serpent Knights will no longer try to stop us. Sure enough, we aren't seeing any more Black Serpent Knights. Guess that Halfdan guy really did recognize Captain Dane, huh? Unsolicited, and all the more valuable for it. Чего нам надо сделать? Ага, вот туда перебраться каким-то образом. Ну, я на всякий случай с высоты это сделаю дополнительной, чтобы меньше мне ползать надо было. А, ну слава богу, тут вообще в принципе ползать разрешается. Было бы обидно. Сука. А если бы я не зацепилась? В общем, игра меня иногда подводит. Hey, why so quiet? I'm just thinking, nothing more. If you're trying to console me, I can assure you there is no need. Fine. Ну что тут можно пройти? Да. Даже нужно. Hey, look! There's no door sealing this room off. Looks like we can finally head to the room in the center. Come on, let's go! О, это я должна забрать прямо сейчас. Тихо. Реде Тенеброс, что? Certainly worth the extra mile. Отличненько, но мне надо это. Ёб твою мать. Сука.
тут есть теперь где-то телепорт, алло. А, то есть иди нафиг, да? Ты за шум, мать твою. Может, выползти можно будет? Ну, хоть как-то. Нет, можно только нахуй пойти. Ну, понятно. В общем, игра тупая. Очень много конченого тумана, как его отсюда убрать, я не знаю. Ну, теперь я, конечно, конкретно так... Ну, не то, что прям бы обосралась, но приятного явно мало. Но, кажется, и от этой точки телепорта здесь появилась. Так что нужно туда. Что еще могу сказать? Ну да, вот точно от этой. Мы шли там, кругаля наворачивали вот так вот. Придется вот точно так же еще кучу, блять, просто метров пройти. Просто потому, что игра срань ебаная. Ты вроде нажимаешь прыжок, все как надо, но эта тварь просто тебя берет и руинит, ты летишь ниже, чем надо. Ну потому что, блядь, тварь. Ебаная игра. Тут нет других вариантов, кроме как что игра тварь. Да мать кончи ебаной. Просто, ну, не игра, не дизайн, а говна кусок. Так, господи, теперь я должна еще кучу говна проходить. Ну, кстати, у тебя было такое нашла, ладно. И на том, блять, спасибо. Так, ну куда я должна идти? Мне, блять, просто непонятно. Так, вот конченый телефон, который... А, вот он. Тут и работает, значит. Ну, блин, ну тут непонятно, на самом деле. Конченый телепорт. Так, тут вообще непонятно, что и куда, но внизу вроде еще много чего интересного должно быть. И в теории, и на практике. Меня куда-то непонятно куда посылать пытаются. Я не знаю, как туда добраться. Так, надо еще выше как-то взобраться, чтобы по корням можно было пройтись. 60 метров. Опять этот обсосанный туман. Говна. Тут что, пройти нельзя? Ну, зато 2 корма нашла. Наконец-то. Вернулась в эту недоизначальную точку говна. Look! Up there! A water pool! Even the water pool is upside down. Да, законы физики сказали, пошли вы нахер. Dang! Do you have any idea at all how... The pool must be part of the entire city structure. And more importantly, it is the very thing that is weakening the curse. Here, my whole body feels more at peace than it has in a long time. Cleansing? So that means... No. How are you so sure? I have lived with this curse for 500 years, and I have been fully conscious the entire time. It is a way of branding us at the level of the fate of the world itself. When even now, I can feel the curse slowly permeating my entire... Perhaps it may be possible to suppress the corrosive effect of the curse for a time, but cleansing it entirely, consider it tantamount to
burning away an integral part of your body. Huh? Cleansing the curse cost you your life? Whoa. In any case, I can feel that the water's cleansing effect is not nearly potent enough. So, what's that contraption there? It looks... Frankly, I have never seen a device of this design before either. Halfdan, do you have something to say to me? He ran off! But he didn't... He's indicating that we should follow him. Are you coming? True. Halfdan jumped down over there! Let's follow him. Looks like Halfdan disappeared at the far end of this path. Perhaps whatever lies ahead is what he wants us to see. But... Access denied. Так, с тебя что-то выпало. Какая-то хрень, мелочь. There are more signs of hilichurl activity here. Ящерка. Их еще можно ловить. Хорьков. Тоже хотелось бы ловить. Интересно, еще можно поймать? Он же меня еще вроде не особо видел. Где эта хрень? Поймала. Хорошо, вернем это обратно. Is that way into the hilichurl camp? Let's go see. А, так легко ломается. Тогда не надо больше использовать. Сучка. Сбежала. It's a humble hilichurl camp. Oh, these hilichurls look like they're in pretty bad shape. Is this what Halfdan wanted to show? Whether it is or not, everything here is worth investigating in detail. Seems like these hilichurls have no life left in them at all. Before long, they'll become one with the darkness. The hilichurls we meet in the wild are always so rowdy. Paimon, we may not have a whole lot of happy memories dealing with hilichurls, but... Hilichurls usually store food in crates like these, but these seem pretty much empty. Even if they don't... There's even a bonfire here, like what hilichurls build in the wild. Wait, but wasn't Dane saying that... Maybe in the very, very end... How did that flower get this far underground? Did someone bring it in memory of the deceased hilichurls? Hey, now that you mention it... It is the national flower of Khaenri'ah, the Intivat. It once bloomed all over the nation. It would only last 2 weeks before wilting. But if you were to pluck one and take it out of Khaenri'ah, the petals would stop growing. Only when it finally returned to its home soil would the petals grow soft once more. So the Intivat
is a symbol for a wanderer far from home, signifying... So for this flower to get here, it must have been brought from... Your Highness, so the proposal finally has your blessing? In focusing single-mindedly on confronting the heavenly principles, we neglected our original mission, the revival of the homeland. I should not have been so indecisive. The device is almost ready. We await your command. What are the chances of succeeding? Theoretically speaking, approximately... Forget it. Even a 1% chance is enough. For too long have we dwelt in the abyss. Surely they would rather return to the natural cycle of life and death as soon as possible. They cannot be made to continue paying the price for those so-called sins. The Order is most fortunate to be graced with your decision. Lumine. You saw something, didn't you? Can you tell me what it was? Yeah, you zoned out for quite a while there. Huh. Well, people, it sounds as if they are attempting to make use of certain equipment to cleanse the curse. And you say she mentioned the revival of the homeland. No surprise there. Stubborn as ever. It appears as if the Abyss Order plans to use this location to cleanse the Hilly-Churls of their curse and restore them to the way that... After all, there can be no nation without a people. It is the height of foolishness. They have no chance of success. Not even I told you already that no one knows this curse better than I, having lived with it for 500 years. Trying to remove it by force will achieve nothing but to inflict further so make sure you are clear in your mind. You have to tell yourself, they are no longer human. If you cling to false hope and allow yourself to become too emotionally invested, the only way is to save your strength for something worth saving. Oh? But of course, I am merely someone you hired for a task. While it is only natural for you to side with her. But whatever decision you make cannot deter me from mine. My chosen path is to stop the Abyss. If we have reached an impasse, then... Я бы на самом деле не поверила. Он темнит много. I see. It seems that the 3 questions I put to you on our first meeting were worthwhile. You have developed your own individual views on this world. Very well. Since you have volunteered your true thoughts on this matter, right now, I have a more immediate agenda than stopping the Abyss. That is to say, the Abyss's actions here directly dishonor the final wishes of Halfdan and my other compatriots. I cannot allow this to proceed. The Abyss may appear at any moment. Be on your guard at all. Отвечаю, в конце он вряд ли будет положительным персонажем. Типичный антигерой. We can see the Upside Down City from here, too. Wait, watch out! Ай, эпилептиком стало плохо. Я, конечно, не эпилептик, но сочувствую всем эпилептикам. It's too bright!
The mutation is continuing. Has the Abyss made it? I see your incessant meddling continues, and that you have once again joined forces with our Highness's kin. Regrettably, I was not in time to control your exit from the network, and it sent you here of all places. Да-да, ты облажался, заткнись. I am surprised that you dare to face me. You ran like a coward last time. Our Highness's will must be done. All interferences must be removed. Whatever this time, the curse that torments our people must be undone, once and for all. Сказал Протус, который идиот. You are the only ones who torment them. There is nothing else left of those hilly churls. Say what you wish. I am going nowhere, Dansleyfom. Then you will give your life just to delay the inevitable. How absurd. But since you wish to persist, you really think you can use that device beneath the pool? Я так подумала. Если действительно... Ну, там я смотрела ролики Ютены о том, что, возможно, бездна и все ее выходцы — это что-то из космоса, и поэтому какие-то запретные знания — это знания какие-то из космоса, принадлежащие явно бездне. И как бы, ну, в общем, это нечто враждебное для этого мира и потому опасное. Ну, технически это так и есть, если что-то из космоса принести сюда, вряд ли это будет безопасно. И, кстати говоря, падающие метеориты, скорее всего, и приносили какие-нибудь микроорганизмы, живущие в космосе. Потому что только что-то очень примитивное, но живучее могло бы там выжить. И это подтверждают многие исследования о том, что даже очень высоко в атмосфере, где обычным живым организмам, как у нас на Земле, нельзя выжить, но в том-то и прикол. Чем примитивнее организм, тем ему легче выжить. И, естественно, он может приспособиться к любой среде. В том числе к среде нашей. И в наших организмах тоже. Поэтому могут появляться многие разные экологически неприятные бактерии, вирусы и так далее. Так, я вообще к чему веду? Так что в итоге Орден Бездны в каком-то смысле космическая нация. Ну и явно списанная с протосов, да. Да. Только то, что их немножечко смешали с зергами, но это отдельный вид искусства. Ну, хиличуры у нас как раз зерги. Они даже развиваться умеют, как зерги. Там, как говорится, один маленький хиличуру может вырасти в метачуру, а метачуру в овачуру. Но есть, правда, отдельное развитие, что хиличуру может стать шамачуром, и наоборот, так скажем, уменьшился в размерах, но зато мозг у него увеличился. Да. Короче, те еще зерги. Ну да, у него сейчас иммунитет к атаку. Then I overestimated you. This plan is even cruder than I thought. Так, я обнаружил. Stabilize. Surging tide. The world will. Твои проблемы. You've been hunting this Abyss Herald for... There's no time to celebrate. The Abyss Order's device is activating, but there's still time to destroy. Alright, let's go! Надеюсь, это будет короткая сюжетка, потому что реально надоело. Значит, вот это. Чтоб хотя бы лишнего не шляться. Ой. Ой. А бездна тут уже что-то вытворяет. Я могу это, кстати, использовать? Ой, внезапно могу. Ой, класс. Замечательно.
Look, the amplification device. Am I too late? They're in agony. This is no way for them to meet their end. Find a way to stop that thing. Don't do it! I thought he would have been turned to ashes in an instant. Halfdan's soul is extraordinarily resilient. Meddling fool! Encumber us no more! Don't you have a greater encumbrance to worry about? Come on. This is your grand opportunity to get rid of me. Take him out and deactivate the device. Расприказывался. Solidify! The abyss has come. Надеюсь, будешь стоять на месте. Мне бы это очень пригодилось. By holy proclamation, the power of revelation. Hear ye, stabilize of joy. The truth sets you free. Grace be upon you. Peace and hope find you. The door is opened on. What do we do now? The Abyss Lecter's gone, but the device and Halfdan. No. As long as the device is active, the cursed are rendered powerless. Only you can take on the Abyss. If you value his sacrifice, then do not waste any more time. See all these rays of light and portals. They must have installed several of these energy devices in various locations. So, we have to go through... No touching! Born of ice and frost. Это ломать, что ли, надо? Реально ломать. Holy Trails are really suffering. Oh, wait! Извини, Паймон, не до твоих сейчас слов. Тем более тебя-то слушать. Сука, мать.
ситуация. Спасибо, что это все не на время, а то не будь я такой вообще, в принципе, вкачанной. Сомнительно, чтобы я успевала. Особенно если времени специально мало положить. Шлюха. Нахуя будет телепортироваться? Ты все равно умрешь. Гадёна мать. Реально, а как вернуться, сука? Ой, гениально, Пайма. Так, ну вроде это и так центр, так что окей. Мы вроде вернулись даже. Удачно вовремя. Бедняга. Надо смотреть бедолагу со всех сторон. Может даже с помощью фотика. Так, скрыть себя, личку и смотреть на бедолагу. Да блин. Чё так тяжело-то? То есть дальше мне не повернет камеру, да? Так, можно мне сменить ракурс, чтобы камеру можно было поворачивать? А, то есть буквально я не могу нормально поворачивать это. Ну, серьезно. Игра, ну ты серьезно. Ладно, все, хватит уже. So, that's it, right? The burning sensation has indeed stopped. So, we managed to stop the Abyss Order's plan? Let me check. Dane must be really upset. Of all the ways to be reunited with one of his former Let's go. Huh? Huh? Light. Apologies, Captain Dansleyfom, Twilight Sword. Back then, I failed you and failed to protect our people. No. For 500 years, you have faithfully done your duty. To this day, I am proud of you all. Conria didn't fall, did it? Since you're still here. Correct. So, no need to revive the homeland. Конечно. That was Halfdan's soul. More than one kind of strange power exists here. Souls are no strange sight under... Still, if you intend to venture deeper in and continue your investigation... You bet. We'll be super careful. Oh. That device took a severe toll on me. It will... Oh, right. Well, actually, Paimon already knew that. You've earned a good rest, Dane. Vacation?
The very notion. There are more important things that demand my attention. The Loom of Fate operation is still underway, and I suspect that these amplification devices are connected to that plan. Thank you for understanding. I only hope that next time we meet, you know whose side you're on. Sheesh! He sure knows how to hold a grudge. Saving that snide remark right well. Shame that we didn't get to see your sister again. But at least we learned some... As long as you keep pressing on with your journey, you guys will definitely meet it. Oh, Paimon almost forgot. The real reason we came... We've probably seen enough to report back to the miner now. But... we'll figure it out. Ну все, дальше суммеру. Ну вот и закончилась. Коротенькая, к счастью, история с не очень сложными головоломками и, в принципе, несложными битвами. Ну да, некоторые монстры действительно были жирные, тут не поспоришь. Ну, с пониженным миром до 5 это не так страшно было. Хренова туча. Все, больше ничего нету. Нет, что-то есть. Итого... Ну, что-то того. Было бы 39, если бы не один пропущенный день. Ну да ладно. Я думаю, я выкручу Аята в пределах 70 круток. Надеюсь на это. Ну и тем более я не крутила больше 30 из опасений, что может еще вообще очень рано выпасть Лего. Ладно, дождемся Аята, который будет, ой, не скоро. Лишь бы я еще в этот, конечно, момент была при свете и жива, в принципе. Все-таки конченая война. Когда же ты кончишься? А еще лучше, чтобы кончилась в этом вопросе Россия. Ну, бюджет на войну имеется в виду, конечно же. Хотя для этого должен бюджет общей страны кончиться. Это отдельный разговор, на который я не хочу, пожалуй, акцентировать внимание. А никак. На этом все.